ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Bapalamente ba tsweletse go romela melaetsa ya matshediso morago ga go tlhokafala ga kgosana Mangosuthu Buthelezi. Buthelezi yo e neng e le leloko la pakatelele la palamente o tlhalositswe e le moeteledipele yo diphatsa yo a nnileng le seabe mo kgololesegong ya naga. O tlhalositswe gape le mo palamente yo tlotlogileng. Kabagare Buthelezi o tlhokafetse toro ya gagwe ya go bona poelano magareng ga ANC le IFP e sa direga. O tlhokafetsa le dingwaga di le 95. O tswile kwa bookelong dibeke di le 2 tse di fetileng. Makoko a dipolotiki a ntse a romela melaetsa ya matshediso. Go tlhokafala ga moeteledipele wa maloba wa IFP go direga ka nako e IFP le ANC ba tsweletse ka dipuisano tsa puso tshwaraganelo e leng sengwe se kgosana Buthelezi a neng a eleditse go bona se diragala mo botshelong ba gagwe. The Prince of Wapindangene have said it several times that he will be happy if he closes his eyes. The issue of reconciliation between the IFP and the ANC has been resolved. ANC e tlhagisitse maikutlo a yona jana. Prince Mangosuthu Buthelezi passes on at a time when there had been a conversation, including within the ANC, as recent as a few weeks ago, to make various representations that would be led by our president. Baeteledipele ba makoko a sepolotiki ga mmogo le setšhaba ba mo khutsafalong. This is a man who deeply loved his country, deeply loved his culture, deeply loved history, and deeply loved South Africans. Freedom Front Plus, FFP, e tlotlomaditse karolo e a e tsereng mo mererong ya sepolotiki. He would also be remembered for his intellect, his calmness, and his respect for decorum in the Parliament, in the National Assembly. Ka fa go jelengwe go tlhokafala ga Buthelezi go tsositse matsadi a paka e a kileng a nna le seabe mo dintweng tse di neng di runtse magareng ga batho bantsho e leng sengwe se a ganetsaneng le sone. Le fa boswa jo bo raraganeng jo bo senolwa fa a sena go tlhokafala, EFF e ne a oketsa ka go tlhalosa seabe sa gagwe mo go fediseng go se itshokelane ga sepolotiki ka KwaZulu-Natal. He was able to suppress political intolerance in KwaZulu-Natal, which allowed the EFF to have access to that space in its formative stages. Dithulaganyo tsa phitlho ya moeteledipele wa maloba di santse di tla itsisiwe. Re sa le foo go ntse le maikutlo a farologaneng ka ga boswa jwa motlhami wa Inkatha Freedom Party kgosana Mangosuthu Buthelezi. Bangwe ba re o ne a dirisana mmogo le puso ya apartheid, fa bangwe ba re o nnile le seabe mo kgololesegong ya bantsho mono Afrika Borwa. Baitsanape bangwe ba re seabe sa gagwe mo kagong ya dipolotiki tsa naga e ka tlhalosiwa e le matswakabele. The emergence of the Black consciousness movement, which totally rejected this idea that you could cooperate with the system, work within the system, but also try to destroy it. And as a result of the rise of the Black consciousness movement, I think there was general acceptance, especially amongst the youth, of the idea that the struggle meant no cooperation at all with the system of apartheid. And I think that then causes the friction and conflict between Buthelezi and the rest of the liberation movement. Re sa le foo matshwao a dikhuduego tsa sepolotiki a simolotse go tlhagelela kwa hostele ya Mshaya Zafe kwa Thokoza ka 1989. Fela ka 1990 dikhuduego tse di neng di tletse tiriso dikgoka di ne tsa runya. Go begile fa dithulano tseo tsa sepolotiki magareng ga ANC le IFP tse di tlogetseng diketekete tsa batho ba tlhokafetse di kailwe ke ba le bantsi jaaka tiragalo ya go tsogela kgatlhanong. Dingwaga di le dintsi di sena go feta kgosana Mangosuthu Buthelezi o na kopa maitshwarelo. I nevertheless apologize for the past acts. I wish to say on record that on no occasion has the Inkatha Freedom Party's leadership ever made any decision anywhere at any time to use violence for political purposes.
Bobegakgang jwa SABC bo ne jwa kgona go fitlhelela mongwe wa banna bao ba tshotseng karolo mo dikhudugong tseo mme o bega fa tiragalo eo e se kitla e phimoga mo mogopolong wa gagwe. Hayi kwabona thi cha impi impela le izolo. A re ba ne ba lemoga gore ntwa e simolotse mme ba ne ba simolola go kgobokanya tšhelete le go reka dithunya. Spiti Sibeko e ne e le mokgaratlhi mme ka nako eo o ne a ile yunibesithi. O bone legae la gagwe kwa Thokoza le aparetswe ke kgabo ya molelo ka 1992. We put on a telly and I think after a couple of minutes then the news started, the SABC coincidental news. I think it must have been TV3 then. And when I think the very first shot that came up was my niece and my brother, and they were running around and my home was burning. Mosekasiki wa dipolotiki o dumela gore ga se lekoko la sepolotiki le le lengwe fela leo le tshwanelwang ke go rwesa maikarabelo. Khabagare baagi ba North West, Northern Cape le Free State le bone ba rometse melaetsa ya matshediso go latela leso la ga Buthelezi. Go tlhokagala ga go bontsha gore re latlhegetswe ke moeteledipele tota ka gore o na emela sengwe le sengwe o na sa jika-jike. Re sola ga Mangosuthu Buthelezi ya la mmela le nkutlwise botlhoko ne kere a moago o kry khutso ko le godimong kwa yang teng. O tla botlhoka go tsamaya di-legends tse tshwana le bo Mangosuthu re history ya South Africa ka iketla anyelelang. Tate Mangosuthu Buthelezi re tlo mo hopola ka ntho tse ngata tsa di entseng setšhabeng. It's so sad that this weekend the Zulu Nation is busy preparing umhlanga. So now this tragedy is going to affect most of our young children. Monnasetulo wa bosetšhaba wa ANC Kwede Mantashe a re motsu gorogile jaanong wa gore naga e bee kwa setlhoeng baagi ba yone le go laola melelwane mo go tseneletseng. Mantashe o ne a bua kwa tiragalong ya lekoko ya go sekaseka sešwa setlankana sa lona a sa ditsholofetso tsa 2019 kwa Welkom kwa Free State. A re naga e se tsewe jaaka ekete na le letlhola lotso fa e ba baagi ba yone kwa setlhoeng. Every country has national interest, and we must begin to build our own national interests and protect them. Our people must be first. Okay. Before we are friendly to everybody and good to everybody, we must be good to our people. That is not being xenophobic. Mokgatlho wa bosetšhaba wa badiri ba kwa lapeng o tlhagisitse matshwenyego ka ga go jewa ntsoma ga badiri ba kwa malapeng le go sa obamelwe ga melao ya bothapi. Mokgatlho wa re Mpumalanga, KwaZulu-Natal le Eastern Cape ke tsone tse di gatakang molao wa bothapi go gaisa. Go begilwe gape le dikgetsi di le mmalwa kwa porofenseng ya North West. Go ya ka Human Rights Watch, badiri ba mo malapeng ba gatelelwa ebile ba sotlakiwa go gaisa mo maphateng a mangwe lefatshe ka bophara. Ba dira diura tseo di sa lekanyediwang ebile ba duelwa dituelo tse di kwa tlase. Modiri yono wa fa lapeng o tlhalosa gore o ne a tlogela tiro ya gagwe morago ga gore mothapi wa gagwe a mo sotle ka mafoko le go mo tlhatswisa diaparo tsa ka fa teng. Di underwear tsa bone re se ke ra di bona rona ba re berekang ka lebaka la gore re tshwara dilo tse re sa tshwanelang go di tshwara tse re sa dumalanang go tshimologong go tshwara dilo tse. Mokgatlho wa badiri ba mo malapeng wa re go ditiragalo tsa tshotlako tse di begilweng ka bontsi mo North West. Domestic workers in South Africa, they are earning below the national minimum wage. That was started on the 1st March 2023. The employers, they don't comply. Badiri bano ba mo malapeng ba santse ba na le tshepo ya gore ka letsatsi lengwe go tla siama. Ke Mpho Lepedi, Dikgang ke tsa SABC, Mahikeng.
Bafana e tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa botsalano kgatlhanong le Namibia kwa Orlando Stadium go sa le gale gompieno. Afrika Borwa e ne dirisa motshameko ono go ipaakanyetsa metshameko ya go nna le seabe e kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 ga mmogo le tournament ya Africa Cup of Nations ngwaga o tlang. Afrika Borwa e tsoga e thankgolola metshameko ya yone ya sejana sa lefatshe sa rugby ka moso maitsiboa fa e tla bo e thulana le Scotland mo motshamekong wa ntlha wa Pool B. Ditlhopha tseno di tla bo di kopana le kgetlo la boraro mo sejaneng sa lefatshe, mme Springboks se fentse metshameko e le mebedi e fetileng. Obviously, a lot of excitement going into the game. I think everyone watched the opening game last night and started getting into the feeling of the tournament and the whole World Cup in itself. I think tomorrow, obviously going to be a massive challenge, something that we are really excited for and something that I believe that we'll be up for. On the weather, I think it's something that we as a team have been embracing. We a lot prefer the heat to the rain. The teams between Scotland, not to disrespect other teams, but if you look at Scotland, number 5th team in the world currently, you've got Ireland, the best team in the world currently, and you've got us. So all three teams are in the top 5 when it comes to the rankings, and it's going to be a tough game, but once again, it's a World Cup, you know. Motho se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka X, Facebook, YouTube le WhatsApp. Di ne di le kalo tsa maitseboa ano ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.